Hi guys, how are you doing? I hope you are not extremely boring at this quarantine period. If so, let's have a little fun, but with the educational purpose, of course, because now we are having an English lesson, and my name is Malika, and I'm going to speak with you about expressions which adults like to use and children hate to hear. They are you must and you mustn't. Добрый день, ребята! Я надеюсь, вы не очень сильно скучаете в этот период карантина. Если же это так, давайте немного повеселимся, но с образовательной целью, конечно же, потому что у нас с вами урок английского языка, и я хочу поговорить с вами о выражениях, которые очень любят использовать взрослые и ненавидят слышать дети. Это «ты должен» и «тебе нельзя». First, please, look at the blackboard. So, here you see modal verbs. Здесь вы видите структуру модального глагола must. Положительную и отрицательную. И его заменитель have to. You must, you have to, they are synonyms. Это синонимичное выражение. Они означают ты должен, ты обязан. But there is a difference between you mustn't and you don't have to. Но в отрицательных выражениях этого словосочетания есть различия. А какие это различия и в каких случаях мы их используем, мы с вами сейчас узнаем на основе вот этих вот знаков. Now please pay attention to these signs. The first sign is silence. Exam in progress. Тишина. Идет экзамен. So it means that you mustn't talk near here. Вы не должны здесь разговаривать. It isn't permitted. It's against the rules. Это не разрешено. Это против правил. You mustn't. Вы не должны. The next sign is, of course you know this movie, Pirates of the Caribbean. So tonight you are going to see the Pirates of the Caribbean, and the attention please, entrance free. Вход свободен. So it means, это означает, you don't have to pay to see this. Вам не нужно платить, чтобы его посмотреть. You don't have to pay. It isn't obligatory. It isn't necessary. То есть в этом нет необходимости. Это не обязательно. You don't have to. Number 3. Courses fees to be paid in advance. Оплата за курсы должна производиться заранее. In advance. Заранее. So, and this means that you have to pay before you start. Or it's possible to say you must, of course. You have to pay. Ты должен заплатить, прежде чем начать учиться. It's a rule. There is an obligation to do this. Это правило. Ты обязан это сделать. You have to. Ты должен. Ты обязан. Next, of course, you know this sign. This sign, it means that you must turn off your mobiles. Вы должны выключить свои телефоны. So, it's a rule. There is an obligation to do this. Это правило, вы обязаны это делать. Next. No food here, please. No food here, please. Не ешьте здесь, пожалуйста. It means you mustn't eat here. Тебе нельзя здесь есть. It isn't permitted, it is against the rules. Это не разрешено, это против правил. And the last, if you see, means extra pronunciation class, 5 p.m. Extra pronunciation class – дополнительное занятие по фонетике в 5 часов вечера. So, I think you guess now that it means you don't have to come if you don't want to. You don't have to come if you don't want to. Ты можешь не приходить, если ты не хочешь. It's up to you, right? That's your choice. Это ваш выбор. So, it isn't obligatory, it isn't necessary. В этом нет необходимости. Это не обязательно делать. Now, I hope you understand the difference between you mustn't and you don't have to. Сейчас, я надеюсь, понятна разница между you mustn't, тебе нельзя, and you don't have to, ты не обязан to do something, что-то делать. So, and if you don't understand it, let's train now. Тогда давайте потренируемся. Here you see some examples.
according your own experience. То есть сейчас будут 5 предложений, которые вы составите, руководствуясь вашим личным опытом. Your own experience, ваш личный опыт. For example, so what should you complete? You should complete with. С чем вы должны заполнить эти предложения? We have to, мы должны. We don't have to, мы не обязаны, нам не обязательно. And we mustn't, нам нельзя. So the first sentence is, come to the lessons on time. Приходить на уроки вовремя. So, I think we have to come to lessons on time. Я думаю, мы должны. By the way, do you come to lessons on time all the time? I wonder. Вы всегда приходите на уроки вовремя? Next. Turn off our mobile phones on the lessons. Выключать мобильные телефоны на уроки. I suppose, of course, we have to. We have to turn off our mobile phones on the lesson. Мы должны выключать телефоны на уроках. Eat or drink in the classroom. Есть или пить на уроке? We mustn't. Нельзя. No, you can't say we don't have to. You say we mustn't eat. Нам нельзя есть. We mustn't eat or drink in the classroom. Come to class on Saturday. Приходить на занятия по субботам. Of course, it depends on school. Это зависит от школы. But usually, as I think, we have to come to class on Saturday. Мы должны приходить в школу по субботам. And the last, do an exam at the end of the year. Сдавать экзамены в конце года. If you are an 11th grade student, если вы 11-классник, of course, we have to do an exam at the end. Вы должны сдавать экзамены в конце. But if you are 9th year, you are lucky bird, and we don't have to do an exam at the end of the year. Ну, если вы 9-классник, вам повезло, и вам не нужно сдавать экзамен в конце года. So, I think it's rather clear now. And the last minutes I would like to speak with your parents, if you don't mind. А сейчас я бы хотела поговорить с родителями, если вы не против. Для того, чтобы ваши совместные с детьми летние каникулы прошли приятно и с пользой, я бы хотела порекомендовать вам британские детские шоу, которые подходят для тех, кто находится на самом начальном этапе изучения английского языка. Они содержат базовую лексику, простые грамматические конструкции и, самое главное, очаровательный британский акцент. Итак, эти сериалы, я думаю, дети знакомы с первым, Peppa Pig, свинка Пеппа. Вы, я полагаю, ваши дети смотрели русскоязычную версию на YouTube в свободном доступе. Вы можете найти и англоязычную версию, и даже включить английские субтитры, если есть такая необходимость. Number 2, Sarah and Doug. This is a story about girl and her pet. Это история о девочке и ее домашнем питомце, которые попадают в различные ситуации. Все эти ситуации они благополучно решают на великолепном, правильном английском языке. И последнее, это для более продвинутого уровня. История о очаровательной качестве бонуса. Вы можете также насладиться великолепными шотландскими пейзажами. So, I think that's enough for today. I hope you enjoyed the lesson. Really, I did. And the lesson is over. Have a nice holiday. Bye-bye.